inyuĩ mwarĩ Judea Roma ũkĩingĩra general wetagwo Titus arĩ mũriũ wa Vespasian kwarĩ 70 AD. Maingĩra Judea nĩ kũũraga moragaga andũ arĩa othe makoraga kũu Ayahudi na nĩo inyuĩ. No Jesu nĩ atwĩrĩte atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũkona Judea yarigicĩrio nĩ Mũroma, mũrĩre kũ? Irĩma-inĩ. That's why they went. Yeni mũrĩre irĩma-inĩ nĩkĩo wonire ithuĩ tũikũrũka tũgĩsetũha Mount Kenya, Aberdare Mountains, our brothers the Luya magĩsetũkũ in the mountains of Elgon, twathire near the mountains, ũngĩthiĩ kamba-inĩ na gũkũ ũguo kũihũrĩte irĩma Kilimambogo. So ĩyo yarĩ prophecy, flee to the mountains. Shalom, shalom, mwirori witu wa online media. It's a beautiful day. Ũmũthĩ twĩna Israel. Nĩ magũgĩkorwo magĩtwĩra kana nĩo athamaki a thayũ, tondũ o mũndũ nĩ tũrakĩigua akiuga nĩ niĩ mũthamaki wa thayũ, nĩ niĩ ndiũĩ kamba Mase nĩ ũiguĩte ũguo. Rĩu no ngarĩ we no ko nĩo athamaki a thayũ magũtwĩra Mase. Yes. Asante sana Chemi. Karibuni sana hero letu kule kwa demo tuna kukuhena kora tuga ni ngaba muno. Our brothers tona ko twe now na it has been a journey to the now kora muno. Adu thank God tondu uria mareka ina mona matura-ini ni ramona thiine wa ng'ende cio kinyaniria. So we thank God tondu no marathi magitumenyithagia horo wa gutaguko who we are. Na nginya ho tukinyite muthenya wa umuthi tugakoria horo wa thamaki wa thayo. Andu ngi ni mariti na Chemi no wega kuga uguo. Ni ndiagite athamaki tatano mahurire wakitereria uru. Nda kumatanga rĩu kamũthĩ ya gũtangatha na niĩ ndĩnana. So muthenya wa umuthi tutaukirwo horo ũrĩa ũngĩmenya mũthamaki wa thayo, then tucoke tũhunjie kĩndũ gĩtagwo rapture. So our brothers karibuni sana. Mũtikomaithie introduce yourself nĩguo andũ mamũmenye. Thank you. Twacokia ngatho Chemi na Mase nĩ gũtwĩta rĩngĩ arĩa matanjũĩ njĩtagwo Israel, my Israel United in Christ, na ndĩna my colleague haha. Shalom, niĩ njĩtagwo Timothy na twĩ na my colleague haha kuma Israel United in Christ. Tũracokia ngatho mũno nĩ gũtũhe kanya ga gũka aba gũshare kiugo kĩa Ngai na andũ aitũ. Karibuni sana. Thengiũ mũno. Ndaigua mwahutia ũhoro wa mũthamaki wa thayũ. Mũthamaki wa thayũ nĩ Jesu, nĩ Christ, na kĩrĩa gĩkuo rĩ nĩ andũ aitũ matiendete gũthoma, tondũ ũngĩthoma ibuku rĩa Isaiah chapter 8 and verse 20 mũthikĩrĩria kĩrĩa gĩgũkũhonokia matukũ-inĩ maya, tondũ maũndũ mau mothe marahanĩka me Biblia-inĩ, maũndũ mau mũndũ gũka kuga we nĩ mũthamaki wa thayũ nĩ maũndũ me Biblia-inĩ. No ũkũmenya atĩa, ũngĩhota atĩa kũmenya maheni na Isaiah chapter 8 verse 20 o tũrĩa ndamwĩrire hingo ĩngĩ tũgũthoma na Gĩthũngũ nĩ ngũtaũra na Gĩkũyũ. Isaiah chapter 8 verse 20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So Biblia nĩ ĩrakwĩra wega, Bible nĩ ĩrakwĩra wega, ĩgakwĩra atĩrĩrĩ, to the law and to the testimony, watho na ũhoro wa ma. Angĩkorwo matiraria ũhoro wa watho na ũhoro wa ma rĩ, nĩ ũndũ gũtirĩ na ma thĩinĩ wao. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, kana angĩkorwo matiraria kũringana na kiugo gĩkĩ, nĩ hatirĩ ũtheri thĩinĩ wao, nĩ nduma nene. Rĩu rĩ, reke tuoneka ũrathi wa mũthamaki wa thayũ Jesu nĩ arathĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo chapter 24 and verse 5. So tũrathoma ibuku rĩa King James Bible, Holy Bible, King James, the King James Bible version nĩyo tũrathoma. Matthew chapter 24 verse 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Nĩmwaigua andũ aitũ. Kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 24:5,
irauga many shall come in my name, kana aingĩ nĩ magoka na rĩtwa rĩakwa magĩkaga atĩa makiugaga atĩa and saying I am Christ and shall deceive many. Makiugaga nĩo mũthamaki wa thayũ na nĩ makahenia andũ aingĩ mũno. Nĩ makahenia andũ aingĩ mũno. Rĩu we nĩwe ũkũmenya kana nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhenio. Kĩũria kĩa mbere mũndũ eta mũthamaki wa thayũ rĩ, ũbati kwĩyũria rĩ, mũthamaki wa thayũ mwene rĩ, augire agacoka atĩa? Tuthiĩ thĩinĩ wa Atũmwo, the book of Acts chapter 1, tondũ thĩna witũ no kwaga gũthoma tu. Okorwo nĩ tũrathoma gũtingĩrĩ na confusion atĩ athamaki a thayũ. Baba wauga wĩna atano. Chemi wauga wĩna ana. Rĩu reke tuone kĩrĩkanĩro-inĩ kana nĩ atano kana nĩ ana kana no ũmwe na agacoka atĩa, ũkamenya mũthamaki wa thayũ nĩ acokete atĩa. Acts chapter 1 verse 9. And when he had spoken this thing, Then Acts nĩ Atũmwo 1:9. While they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Nona na Jesũ arĩkia kwaria maũndũ maya akĩoywo nĩ itu nĩ chariot. Nĩ chariot akĩoywo nĩ chariot marĩkia kwaria na agĩthiĩ And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, araika erĩ marũgamĩte mekĩrĩte nguo njerũ, which also said, Ye men of Galilee, koguo araika magĩũka makĩra andũ aitũ arĩa marĩ Galili makĩmera atĩrĩrĩ, why stand ye gazing up into heaven? Mũrakĩrũgama haha mũrorete na igũrũ nĩ tondũ wa kĩ? This same Jesus, mũthamaki ũyũ muona Jesũ ũyũ muona, this same Jesus which is taken up from you into heaven, ũguo muona oywo nĩ chariot athiĩte na matu-inĩ, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ũguo noguo agacoka. Ũguo muona oywo, ngari icio cia muoya nocio ikamũcokia. Rĩu mũndũ arakĩĩta mũthamaki wa thayũ na aciarĩrwo Mũrang'a, ũcio ũngĩ aciarĩrwo Nyĩrĩ, ũcio ũngĩ aciarĩrwo haha, no kĩrĩkanĩro kĩratwĩra rĩrĩa Jesũ oirwo na agĩthiĩ, araika erĩ magĩũka makĩũria andũ a Galili makĩmoria atĩrĩrĩ, andũ a Galili nĩkĩ mũikara haha mũmakĩte mũrorete na igũrũ? Nĩ tondũ mũthamaki wa thayũ o ũguo muona oywo, o ũguo athiĩ noguo agacoka, na acoka agakorwo ahana atĩ Isaiah. Rĩu reke wone mũthamaki wa thayũ rĩ, mũndũ wothe ũreĩta mũthamaki wa thayũ rĩ, abatiĩ gũkorwo na hinya ũhana ũũ. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 tumenye mũndũ wothe mũthamaki wa thayũ ahetwo hinya ũhana atĩa nĩ Ngai, tondũ tũrarĩrĩria ũhoro wa mũrũ wa mũndũ, tũrarĩrĩria ũhoro wa Jesũ we mwene. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, tondũ gwitũ mwana nĩ mũciare, unto us a son is given, mũriũ wa mũndũ nĩ mũhe, and the government shall be upon his shoulder. The government shall be upon his shoulder. Kuga atĩ hinya wothe ũgakorwo thĩinĩ wa moko make. Naigua nĩ mũndũ nĩwe thirikari, nĩwe wĩna thirikari. Mũthamaki wa thayũ ndaroka gũikara haha ambie kũdemonstrate akiugaga Ruto must go. Mũthamaki wa thayũ ndaroka atĩ kuuga maguta mena raithi mena goro. Nĩwe thirikari. And his name shall be called Wonderful. Na rĩtwa rĩake rĩgakorwo Wonderful, nĩ ta mũndũ wa magegania. Counselor, Wonderful Counselor, the mighty God, Ngai ũrĩa mwene hinya. Koguo mũndũ wothe ũreĩta mũthamaki wa thayũ arauga nĩwe kĩ? The mighty God. Ĩyo nĩ blasphemy, mehia manene mũno. The everlasting Father, ũrĩa ũtũũraga tene na tene. The Prince of Peace. The Prince of Peace. Mau nĩmo magakorwo me marĩtwa ma mũthamaki wake. Verse 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Of the increase of his government, thirikari yake nĩ ya gũtũũra tene na tene. Rĩu mũndũ areĩta mũthamaki wa thayũ na nginya gwake nyũmba gũtirĩ order. Ndahotete gũtongo tigagwo nginya village yao out of order. Atĩrĩrĩ ngũrenge, the Prince of Peace is alleged atĩ nĩ arauma Mount Kenya na tũkamũmenya na ciĩko ciake. Yeah. Twathoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro tuona atĩrĩrĩ,
kindu kia mbere the Prince of Peace ndarauma Mount Kenya thini wa Acts 1 twathoma oguo tuonire athie noguo ageka atia agacoka oirwo ni chariots oguo noguo agacoka koguo na mundu wothe ni akamuona maitho mothe ni makamuona oguo mwamuona ri oguo muona athie ri maitho mothe noguo mageka atia noguo makona agicoka koguo gutie ndaroka na thiri Isaiah na agacoka atia Isaiah chapter 66 and verse 15 ndaracoka na thiri ketwane kana Isaiah kuga aruma Mount Kenya. Isaiah chapter 66 Isaiah chapter 66 verse 15. For behold, the Lord will come with fire. Mûthamaki wa Thayû aroka na mwaki. And with his chariots. And with his chariots, the same chariots that took him up. Or kana chariot or itu reu ria moire rikimutwara matu-ini. Like a whirlwind. Like a whirlwind. Whirlwind ni taki igimita atia na Gîkûyũ. Ni uri wona githiro kiria githiururukaga uguo itu rithiururukite uguo riguka rihatite iyo niyo whirlwind. Irauga agacoka uguo. Like a whirlwind to render his anger with fury. To render his anger with fury. Koguo acoka ndaroka ati guthekana andu haha kuga ati kugeria kuiguithia andu niwe. Aloka na authority, aloka na fury, aloka ku judge aria matareka maundu maria augire twikage. Na nimo kuiga watho wake. And his rebuke with flames of fire. His rebuke. Rebuke ni mundu murakaru aracoka kunina his rebuke with flames of fire aoka kunina na mwaki koguo ri ona ngikiuma Mount Kenya ri hinyoyo we naguo kweli matie na hinyoyo muthamaki wa Thayû uria uroka aroka kurehe judgment kuri bururi maria mutuire ngombo na mabũrũri maria mothe maregire kuiga watho wa Ngai tondu kiugo kia muthamaki wa Thayû niki Matthew 14 and 15. Matthew chapter 14. John chapter 14 and verse 15. So kireketwane muthamaki wa Thayû kiugo giake kiria atigire ahe ciana ciake ri niki agoka kurora kana tureka tondu muthamaki agithii ndagitigaga watho na acoka ndagioka kurora kana mureka uria ugire reketwane uria ugire. John chapter 14 verse 15. If ye love me, okoni mumwendete, keep my commandments. Ucio niguo watho wa muthamaki wa Thayû. If you love me, keep my commandments. Igai watho uria watho wa uria twamuhe. Uguo niguo muthamaki wa Thayû augire. Akoni mumwendete, igai watho wake. Koguo ni mwarimu wa watho. Muthamaki wa Thayû ni mwarimu wa watho. Mundu na ndagoka ati kugeria kuga ati ni niu jiguai urarega ku post niki andu mwanyone aja muthamaki wa Thayû ndaroka ku beg ni tuona thini wa Isaiah aroka kurehe judgment aroka gutua cira aroka kurikiria riu ri na basi tukorwo na maundu maingi tondu nginya Ark of the Covenant twirorwo ni Mount Kenya. I don't know bamaze ni umiguite gitumi kia maundu mau mothe gukorwo makirwo ri andu a Mount Kenya region ni muhiriga wa Juda ni nywe ciana cia muhiriga wa Juda no agikorwo murenda gukira na githuri Ngai ndakureke muone utheri na uhoro wa ma no nginya mukire mucokete haha tutige gukira tutugugite inona mundu akirite toro guo na nduma ihurite nyumba ba gutuguga muroka muihuritwo ni nduma no utheri wi hakirikaniro-ini ni wega ni murokira kuga Mount Kenya ni kiria ni kuo Ark of Covenant tondu Ark of Covenant ndiaketwo ciana cia Israeli. In other words maragerie kuga ni ndio ciana cia Israeli no nginya muhote kuonania reke tuone Ark of Covenant ku Jeremiah chapter 3 and verse 4 ni verse 14 16 verse 16. Jeremiah chapter 3 verse 16. Jeremiah chapter 3 verse 16. And it shall come to pass. Koguo turathoma thiini wa ibuku ria Jeremiah 3 muhari wa 16 kigana ni gugakinyanira when ye be multiplied and increased in the land. Niria mugako muri aingi na muciarane ku bururi ucio
In those days, matuko mau ma mwisho, those days, which days? Matuko ma marigĩrĩrio-inĩ, bũrũri ũrĩkũ? The lands that we were scattered, mabũrũri-inĩ marĩa tũgakorwo twĩkĩte atĩa, tũnyaganĩtio ta ciana cia Isiraeli. Said the Lord, they shall say no more, the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind. Tathoma rĩngĩ wambĩrĩirie ũke ũthiĩte wega nĩgetha mũthikĩrĩrie igue. Jeremiah chapter 3 verse 16. And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land, in those days, said the Lord, they shall say no more, the ark of the Lord, neither shall it come to mind. No igua. Mahinda mau makinya rĩ, mũtikaragĩrĩria ũhoro wa the ark of the covenant of the Lord, na ndĩgakorwo kĩririkano-inĩ kĩanyu. Nĩkĩ? Neither shall they remember it. Na gũtigakorwo nginya na kĩririkano kĩayo. Why? Neither shall they visit it. Na mũtikamĩona. Neither shall that be done anymore. Na gũtigakorwo na maũndũ ta mau rĩngĩ. Nĩ tondũ wa kĩ? 2 Maccabees chapter 2 and verse 2. Maccabees nĩ mabuku ma apocrypha marĩa marutirwo nĩ the Protestant Church. Koguo no ũkorwo ũtarĩ namo Biblia-inĩ yaku ya kawaida. No, the original Bible, the King James version, the King James version of the Bible, 1611 original, ĩbatiĩ gũkorwo na ibuku rĩtagwo Maccabees, marutirwo nĩ the Protestant Church nĩgetha mahithe kuonia inyuĩ nĩo. Koguo twathoma thĩinĩ wa 2 Maccabees 2 and 2. Koguo twathoma Jeremiah rauga atĩrĩ, matukũ-inĩ mau makinya rĩ, ciana cia Israeli tikauga rĩngĩ the ark of covenant of the Lord, neither shall thou remember it. Ona mũtigakorwo mũkĩmenya kũrĩ rĩ, ona ũhoro wa ark of covenant ndũgakorwo ũgĩũka meciria-inĩ manyu rĩngĩ. Tondũ wa kĩ? Ĩno reason. 2 Maccabees chapter 2 verse 2. And how that the prophet having given verse 1, 2 Maccabees 2 and verse 1. 2 Maccabees chapter 2 verse 1. It is also found in the records that Jeremy the prophet commanded them that were carried away to take of the fire as it has been signified. Koguo nĩ ĩrarĩrĩria ũhoro wa Jeremy the prophet, Jeremiah, o harĩa twathoma thĩinĩ wa Jeremiah. Rĩu thiĩ verse 4. Verse 4. It was also contained in the same writing that the prophet, being warned of God, commanded the tabernacle and the ark to go with him. So Jeremiah akiuga the tabernacle and the ark, the ark of covenant. Jeremiah akiuga the keneo, the ark of covenant and the tabernacle thinacio agithinacio ku. As he went forth into the mountain. As he went forth. Koguo Jeremiah nĩma athira nacio kĩrĩma-inĩ. No ndĩrerwo nĩ kĩrĩma kĩrĩkũ. Nanyita. No, koguo nĩguo ndĩramera atĩ nĩ ũhoro wa ma. Ark of covenant ĩyo arutwo rĩrĩa mũthũngũ okire kũgeria kũmĩetha rĩ. Kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga Jeremiah nĩwe warĩ wa mũico gũkorwo enayo, nĩwe wamĩhutirie arĩ mũndũ wa mũico. Na harĩa amĩigire rĩ, nĩtũkuona kana kwĩ mũndũ ũmĩonaga kana kwĩ mũndũ wĩ harĩa rĩ. Thiĩ na mbere. Where Moses climbed up and saw the heritage of God. Nĩ atwĩra kĩrĩma rĩu nĩ kĩrĩkũ. Ta mathomere rĩngĩ verse 4. Verse 4. It was also contained in the same writing that the prophet, being warned of God, commanded the tabernacle and the ark to go with him as he went forth into the mountain where Moses climbed up and saw the heritage of God. No, euga atĩrĩrĩ ĩratwĩra, and when Jeremy came there and it was contained in the same writing that the prophet, being warned of God, erwo nĩ Ngai, commanded the tabernacle and the ark to go with him. Akiuga Ngai amwĩra oe the ark of covenant na the tabernacle athiĩ nacio, and as he went forth into the mountain where Moses climbed up and saw the heritage of the Lord. Koguo arauga atĩrĩrĩ, Jeremiah oya ark of covenant rĩ, athire nayo akĩmĩiga kĩrĩma-inĩ kĩrĩa Musa arũgamire nĩgetha one mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, nĩgetha one the heritage of God, nĩgetha one the land of Canaan. No anyita nĩ kĩrĩma no we nĩ kĩrĩma kĩrĩkũ Musa arũgamire igũrũ akĩrwo bũrũri ũrĩa nĩ ũkuona no ndũkaingĩra. Ti Mount Sinai. Ni Sinai. Mount Sinai. Reke tuthome. Do you have it? Deuteronomy chapter 32. Nĩtũgũthoma oro. Koguo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, harĩa Musa arũgamire kuona Canaan rĩ, kĩrĩma-inĩ kĩu rĩ, no kĩo
Jeremiah athire akeiga the Ark of Covenant. Dinabe na 2 Maccabees 2 and verse 5. 2 Maccabees chapter 2 verse 5. And when Jeremy came thither, he found an hollow cave wherein he laid the tabernacle and the ark and the altar of incense, and so stopped the door. And when Jeremiah came there, he found a hollow cave. Akiona irima, a hollow cave ni irima, akiona nita irima ria kihitho. Alafu agika ate thoma verse 6. And some of those that followed him came to mark the way, but they could not find. Na aria mamurumeire magiuka gwetha njira ya haria agerera na matiamionire. Wanyita koguo Jeremia athire akihitha Ark of Covenant kirimaini kiria Musa arugamire kuona the heritage of the children of Israel. Haria Musa arugamire kuona Canaan, hau niho Ark of Covenant yahithirwo. Ni haria argument ya gwatiriri tondu no wega ero gitu matauko na mamenye hari hau ohoro wa kirima iki gitagwo Sinai tondu kuri andu magiwaga ati bururi uyu wothe ri kwari Israel tiga haria hakirirwo ile kana ile so matuka kirima kiu Sinai ni Mount Kenya Egypt. Reke tuone give me Genesis 15 kwambiria 18. we tuguthoma tukumenya o muthi ani ndamwirite hingo wengi relationship ya andu aitu na kirima ungirora Gikuyu ri ungirora Bantus na to Gikuyu tu ungirora Bantus ciothe ri macetorigi kuria irima iri Bantus marigiceirio niki Mount Kenya Aberdare Mountains maikaraga kuki irima-ini na ni prophecy. Ungirora ta baru ya mathire ku Mount Elgon ona koguo ne oyo ne give me the hell thini wa ibuku ria Luke 21 ketuthome Luka 21 muhari wa riwo ni Jesu mwenyewe uraria Jesu mwenyewe Mûthamaki wa Thayû niwe uraria. Luke chapter 21 verse 20. Thikiriria muthikiriria. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them that are in Judea flee to the mountains. Let them which are in Judea flee where? Let them which are in Judea flee to the mountains. Naigua ria Jesu arauga thini wa ibuku ria Luka 21 arauga atiriri when ye shall see Judea, riria mukona Judea ni yarigiceirio no warigiceirie Judea chemi yako ni oe ewe bamasi Judea yarigiceirio ni Roma na ati handu history-ini yothe muthungu ari a colonize muthungu mwenzake never happened nderi gutire kwahanika uguo ni nywe mwari Judea Roma ukiingira general wetagwo Titus ni ari muri wa Vespasian kwari 70 AD maingira Judea ni kuraga moragaga andu aria othe makoraga ku Ayahudi na ni oinyuo no Jesu ani atwirite atiriri riria mukona Judea yarigiceirio ni Muroma murireku irima-ini. That's why they went. Yeni murire irima-ini nikionire ithu tuikuruka tugisetoha Mount Kenya Aberdare Mountains our brothers the Luya magithi magisetoku in the mountains of Elgon twathire near the mountains ugithika baini na gukuguo kuihurite irima Kilimambogo so iyo yale prophecy flee to the mountains fleeing into the mountains ni kuingira Africa muingire Africa Matthew chapter 2 verse 15. Everything is in the Bible. Ithuĩ twendaga guthomithia kila kindu kuma Biblia-ini tutiendaga kuthomithia maundu matari Biblia-ini. Matthew chapter 2 verse 15. Read. And there was there until the death of Herod. Start at verse 14. Matthew chapter 2 verse 14. And when he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Departed where? And departed into Egypt. Egypt eko.
Africa maikorokire mokite uguo koguo flee ni going down further ni goikoroka twokire tuikorokire mwola Judea thimu ikorokite ku Africa koguo twokire tuikorokite Egypt, Ethiopia tugikoyo magikora Mount Kenya Mount guko Aberdare ranges na Baruya magikora Mount Elgon twolagira always in the mountains. Wow. Anyita riu ni horonaga ni kiorona Gikuyu kaingi marauga uhoro wa gukorwo mena kirima githeru mena Mount Zion mena kiria mena Ark of the Covenant irariria kini tondu ni marokira kwimenya niyo no matirokira magaidetwo niki nikirikaniro giki. Exodus chapter 19 verse 1 kirima kiu Mutha arugamire kuona the heritage ni Mount Sinai. Eketwon Exodus chapter 19 and read verse 1. Exodus chapter 19 verse 1. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day they came into the wilderness of Sinai. For they were departed from Rephidim and were come into the desert of Sinai and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moses went up. And Moses went up unto God. Musa akiambata kirima iguru kuri Ngai. Koguo no igwa ona Biblia-ini Musa arathie gwetha Ngai kirima-ini. Koguo ni unduire wale wa ciana cia Israeli. No riu turokira na njira iria itareka atia itarumirire haria twaumire. Nona ukirite wita mwana wa Israeli ukirite wita mũrũ wa mũhĩrĩga wa Juda ubatie gukira ucokete haho. Ino niyo guideline, ino niyo gutucokia bara, ino niyo gutucokia njira. Koguo mundu wothe urokira no ndarenda guthoma atiri utheri ukuona thoma thina mbere verse 3. Verse 3. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if ye will obey my voice indeed. Koguo hari na covenant. Musa bata ona Ngai hena covenant arameka wewe atiriri ciana cia Israeli lero, if ye will obey indeed. If ye will obey my voice indeed, and keep my covenant. That is iyo do keyword. Iyo niyo kiugo kiria kina bata muno. Keep my covenant. Keep the commandments. Then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Mwathikira watho uyu ndahe Musa umuthi uyu gukorwo muri ciana ciakwa special above all the people that are upon the face of the earth. Koguo ndio niki turasiku gukorwo tuiganaine na andu aingi na andu angi gusiku ko muiganaine na muthungu ati no tuthikanitha na muthungu ni tukuhonokio hamwe mutirahonokio hamwe na mundu uria wa gutwarire okombo gutirahanika uguo mutirahonokio hamwe na mundu uria wa gutwarire wamwendirie ngombo uria wamwikirire nyororo ngingo. No nginya mu repent muri ta ciana cia Ngai. Arauga inyuĩ nĩ inyuĩ ndaheire watho ũyũ, inyuĩ nĩ inyuĩ ndaheire covenant, na nĩ inyuĩ ndĩrenda mũmĩige. No tondu tutiamĩigire nĩkĩo mwĩ gũkũ mũgĩciria Mount Kenya nĩkuo Mount Sinai. Kĩngũria angĩkorwo Mount Kenya nĩkuo Mount Sinai rĩ, tondu ithuĩ nĩ tũthiĩte Jerusalem na tũgathiĩ Israel na tukona ancient buildings rĩ. No unyonie anywhere within the proximity ya Mount Kenya kana handu hothe hathiũrũrũkĩirie Mount Kenya, ona reke nguhe kilomita ta 500 iria ithiũrũrũkĩirie Mount Kenya rĩ, no unyonie nyũmba yakĩtwo mĩaka 2000 mĩthiru. Asa. Iwe Chemi niki? There is no evidence. Gũtirĩ nyũmba yakĩtwo mĩaka 2000 mĩthiru Mount Kenya. Koguo kuga Mount Kenya ni Mount Sinai niki? Ni ku Mount Zion rĩ, ni kuhĩngĩca andũ. Ĩyo ti Biblia rauga ũguo. Nĩ tworĩire irĩma-inĩ yes. No ngĩrora rora ona Kenya yothe
ati gutire handu ati turathi tukarora kona higa riri ino ni foundation ya 2000 years ago guku kundu ni gwaikaragwo guku kundu ni gwacinirwo 2000 years ago kundu guku aromona matie moka Mount Kenya ati guka moka ne moya Mount Kenya ma colonize maigata andu gutire Neria mwathiete kuu tondu ni wega kugweta uguo ri micongo ni mwamionaga kana ekuo irima icio nginya irima icio ciekuo they are there ciekuo na ni handu uguthie ukona ni kundu urona haha there was destruction here nginya ukona haha hekalu ni haha Aroma ni maringire hekalu haha ni ciekuo no guku guti handu urona ati nyumba ya Mount Kenya ati this was guko ni kundu gwitaikara Ngai ari savete nigetha riri kuria gwathuka turire ku irima-ini kurire irima-ini riu inyuĩ murenda kuriganirwo Jerusalem na Ngai ni akona hana andu othe mangienda kuriganirwo ni Jerusalem. Psalms chapter 149 rekende muonie kiria ituro ria kuriganirwo ni Jerusalem tutibati gukorwo tukiriganirwo ni Jerusalem. Tuguthoma ibuku ria Psalms chapter 149. Psalms 149. Psalm 149 verse 1. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Praise ye the Lord. Sing to the Lord a new song, and his praise in the congregation of his saints. Like twenty gairu eborwelo. Verse 2. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Let them praise his name in the dance. Let them sing praises unto him with timbrel and harp. For the Lord taketh pleasure in his people, and he will beautify the meek with salvation. Gai niendete ciana ciake. Gai ti ndendete ati mundu wothe he alauga he takes pleasure in his people. No, Gai take pleasure na ciana ciake. Ileka atia? Psalms 137 and verse 6. Tudome Psalms 137 and verse 6. Eona ni ogwedaga. Psalms chapter 137 verse 6. Abia verse 4. Verse 4. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Naigwa twathoma Psalms 149 nauga singing unto the Lord a new song. 137 lu ni rakuria atiriri how shall we sing unto the Lord in a strange land? Tugikinira atia twi gombo tukuinira Ngai atia turi gombo twi kundu kugeni Verse 5. If I forget thee, O Jerusalem. Koguo nginya Daudi we mwene ni arauga ingikuriganirwo niwe Jerusalem tondu ni njui guku bururi uyu turi tikuo twaumire bururi uyu turi tikuo Ngai athuri tikuo Jerusalem. Daudi ni auga ingiriganirwo niwe Jerusalem. Let my right hand forget her cunning. Leke ona guoko gwakwa kwa urio kuthirwo ni hinya waku ingiriganirwo ni Jerusalem. Verse 6. If I do not remember thee, agikorwo tutiririkanaga Jerusalem, let my tongue cleave to the roof of my mouth. Leke rurimi rwitu runyitane na mwena wa iguru wa kanua gaku ni kuminira leke tutuike fufu niguo Daudi augire tungikariganirwo ni kuria tumire tungikariganirwo ni Jerusalem leke nginya rurimi rwitu rutuike fufu. If I prefer not Jerusalem above my chief joy. Ugikorwo tutikuririkana Jerusalem itagikeno gitu. Maundu mau mothe murona mahanikite Jerusalem nginya haro yo ikuo ni urathi we riu tucoke Luka ni urathi we Biblia-ini Ngai niwe ugire atiri Jerusalem igakorwo desolate ni kuga atia weru wenini kundu gutangikarika gugakorwo kwi desolate and Look, continue. Oh, yeah, it's making sense. Luke chapter 20 verse 21. Luke chapter 21 verse 21. Let them that are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. Aya noigwa leke aria me Judea morire ku irima-ini na aria me in the country aria me nja wa Jerusalem icagi-ini cia Jerusalem onao more. And let not them that are in the countries enter there into. For these
be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Unaona? That thoma rĩngĩ. Verse 22. For these be the days of vengeance. Tondũ maya nĩ mahinda marĩa ma kũrĩhĩria. That all things which are written may be fulfilled. Nigetha maũndũ marĩa mothe mandĩkĩtwo igũrũ rĩ Jerusalem meke atĩa? Mahinge. And what is written about Jerusalem? Ciana cia gũthiĩ ũkombo, gũkorwo desolate, gũikarwo nĩ andũ matarĩ ciana cia Isiraeli na gũkorwo desert. Nĩ mĩaka ĩyo 2000 yarĩ ya gũtũma ũrathi ũcio kinyanĩre. Thiĩ na mbere. Verse 23. But woe unto them that are with child, unto them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land. Nona gũgakorwo na kĩrĩro kĩnene thĩinĩ wa Jerusalem in 70 AD, hĩndĩ ĩrĩa Roma yokire ĩkĩambia haro na gũcina. And wrath upon these people. And wrath upon these people. Marakara ma Ngai magĩkorwo me igũrũ wa Jerusalem. Nĩkĩo wona kũhana ũguo kũhana thaa ici Israel, tondũ ciana cia kũu citirĩ kuo nĩ inyuo. Rĩu thoma verse 24 nĩho kĩrĩ. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. Nona nĩ waigua ũrĩa Jesu arauga, nĩ Jesu arauga atĩa? And they shall fall by the edge of the sword. Erauga ciana cia Israeli, the Jews, Judah, arĩa me Judea, shall fall by the edge of the sword. Makagwa na rũhiũ na ũgĩ wa rũhiũ, makahũrwo na ũgĩ wa rũhiũ nĩ mũthũngũ. And shall be led away captive into all nations. Na muma Jerusalem mũgatwarwo mwĩ ngombo kũndũ guothe. Mũgathiĩ captive into all nations. Koguo Kenya gũkorwo mwĩ Kenya mwĩ captives. We Bamasi no konio kĩ ngombo ciaku 10 iruta wĩra waku mũgũnda. Nĩ ndĩiguaga guka wanyu arĩ ngombo gũkũ. Chemie tũtiguire colonization gũkũ. Twatũmirwo twĩ ngombo into all nations. And no atigarire Jerusalem. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles is be fulfilled. Naigua Jerusalem ĩgaikarwo nĩ ndũrĩrĩ nginya rĩrĩa matukũ ma ndũrĩrĩ mageka atĩa? Koguo no Jerusalem thaa ici nĩ ndũrĩrĩ ciĩkũu. Atĩrĩrĩ, twanakorwo tũkĩhostia andũ aingĩ haha na maugaga haha uga the sword. Makahũrwo na rũhiũ rwa njora ĩtiguo. Ithuĩ twĩragwo sword kana ũrĩa niĩ ndanahost arĩa ndanahost mugaga sword ĩthomekaga tarĩ yo nĩkĩo kiugo ti sword. Kiugo kĩa Ngai. Rĩu rĩ kũhũrwo na ta thoma rĩngĩ tũigue kana nĩngwĩrauga ngũkuonia harĩa sword ĩkoragwo kiugo kĩa Ngai. Luke chapter 21 verse 24. And they shall fall by the edge of the sword. Erauga makagwa na mũico wa rũbanga. Na edge of the sword ni double edged sword. Ni rũhiũ ĩrarĩa falling nĩkĩ? Ni mũndũ ni andũ ahũre na rũhiũ. Ni andũ ni haro ya mwĩrĩ ni kũragwo. Ni makoragwo na hiũ. And shall be led away captive into all nations. Naigua nĩ rakwĩra na matwarwo ngombo. Matwarwo ngombo mabũrũri-inĩ mothe. Arĩa marĩtigara nĩo maratwarwo mabũrũri-inĩ mothe. Arĩa magatigara kũu arĩa matakoragwo na rũhiũ magatwarwo kĩ ngombo mabũrũri-inĩ mothe. Nĩ tũgũka hau ũguo Deuteronomy chapter 34 and 1 nĩ tũgũcoka hau. Okay, thoma. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the time of the Gentiles be fulfilled. Ginya harĩa Ngai akauga kahinda nĩ gakinya ga kũmũnina. Nĩkĩo mũrona haro, nĩkĩo mũrona hauthi, nĩ mauga nĩ mahũra Israel, nĩ mauga nĩ makũnyitana na Iran. Hau niho Ngai arenda kũ-fulfill rĩu kahinda kao gakinye mũico ameherie kũu bũrũri ũcio ũcokwo nĩ riri waguo alafu ciana ciaguo icoke kũu ũguo. Wanyita? Ndanyita. Deuteronomy chapter 34 and verse 1. Nĩngwenda tũmenye kĩrĩma kĩu nĩ kĩrĩkũ nĩgetha gũtigakorwo ndatwonirie kĩrĩma kĩu nĩ kĩrĩkũ, reke tuone kĩrĩma kĩu nĩ kĩrĩkũ. Ũkuona kĩrĩma kĩrĩa Musa arũgamire akĩona the heritage harĩa Jeremiah ahithire Ark of Covenant thĩinĩ wa Deuteronomy chapter 34 and verse 1.
And Moses, Deuteronomy chapter 34 verse 1. And Moses went up from the plains of Moab into the mountains of Nebo. Into the mountains of Nebo. Ile cia Nebo, on the top of Pisgah. Koguo agithii top yetagwo Pisgah in Mount Nebo, that is over against Jericho. Kiariko, kirima kiu. That is over against Jericho. Kwina andu hena Jericho ya andu iguku Mount Kenya. Asa noga Jericho igi ya Nairobi. Noga Jericho ya Nairobi na ni mukiuikaine niguo ni maundu hathi na mbere. And the Lord shewed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and all the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah, unto the utmost sea. Nona hau niho Ngai akirima-ini kiu koguo ni Jericho, ni kou ni Jerusalem, Mount Nebo, where Moses stood and saw the heritage of the Lord. Wanyita ona tisina-ini Nebo, the mountains of Nebo, akirugama thiini wa the top of Pisgah na akionio heritage ya ciana cia Israeli ciothe. Agîkuyu Jericho, over against Jericho. Koguo ti Mount Kenya, Well answered. Unless we na kiuria vama se. Atano imira hau handeto ya Mûthamaki wa Thayû. He kaundu kuratuika na ni ukundeithia kana ni wega tukagwete. Tondu kuratuika the current pope. Tondu he mundu ndirahonjaga uguo na gakiona nginya ukunge thiini gukiaria tucio. We ucio niwe Mûthamaki na we talking about Mûthamaki. Riu live around the Mûthamaki uratuika ni kumakirimo uguo thiathie uguo. The pope. Atito reke nginya ngirigarura ngati ano thika history hanini uguo is the key. Ogirora irathi cia bishop ni ekite Bishop Nathaniel ni ekite kirathi gia papacy na gitagwo the Christianity started the slave trade. Muthi mwirorere kirathi kiu aria mangeigua githungu ni arathie ritwa pope leminate atia Baba God on earth, Vicar of Christ. Vicar of Christ. Yo ni kumaanisha atia no onake no ahano aya meguku mareta Mûthamaki wa Thayû. Yo ni title pope eminate Vicar of Christ eminate atiriri representation of Christ guku thi kana aikarite guku thi ithenya ria Jesu. Nanyita no riu reke nguonie thi ka pope no atuike murugamiriri wa Jesu guku thi. Psalms 147. Kila kitu kwa Bible. Koguo thie Biblia-ini kuona kana pope ndangi gufundithia Bible mwiroreri. Ngai ndara deal na pope. Uti handu thiini wa Biblia no Ngai ara deal na muthungu. Acio ni antichrist. Acio riu ni acio ni ahurani na kirikaniro giki. Tondu pope arafundithia Jesu ni muthungu, agafundithia ciana cia Israeli ni icio ciku, agafundithia nabii ni athungu. No athoma Biblia-ini urona Jesu ari mundu muiru na akafundithia tutiagirwo ni kuiga watho. Na akafundithia tutiagirwo ni kuiga watho wa Ngai. No mundu othe ureta muhunjia ni tukuona afatie gukorwo agika atia. Psalm chapter 147. Psalms chapter 147 verse 19. He sheweth his word unto Jacob. He showeth his word unto Jacob. His statutes and his judgments unto Israel. Naguo watho wake na irikaniro ciake ciothe akaheu Israel. He has not dealt so with any nation. Auga he has not dealt so with any other nation. And as for his judgments, they have not known them. Na uhoro wa matwira ma Ngai no uhoro wa watho wake matiui. Wanyita uhoro wa watho na uhoro wa kimatiui. Ngai arauga ahe onetie kiugo giake Jakubu ni nyuo andu aitu. Jakubu ni mundu muiru. Muthungu areka atia na Bible. Turahenio niki Bible ni ratwira wega onagia kiugo giake Jakubu na watho na unduire wake akonia Israel. Ucio pope ni Edomite. Koguo areka atia na Bible. Gutire kindu he has no ndari na biashara yothe na ibuku riri. Ndangifundithia no aikarire thi tumufundithie. Gutire kindu oi. Ucio ni the enemy. Ucio riu ni wetho yanyu. Ucio ni wetho ya Ngai. 2 Thessalonians. Go on Thessalonians then wa
ibuku rĩa 2 Thessalonians ũrĩa rĩrauga igũrũ rĩ mũndũ wothe ũikaraga gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai akĩonania tarĩ we Ngai. 2 Thessalonians 2. 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3. Let no man deceive you by any means. Reke mũtikahenio nĩ mũndũ o wothe na njĩra o yothe. For that day shall not come, except there come a falling away first. Paulo aratwĩra ũguo nĩ tondũ mũthenya ũcio wa mũico ndũgoka gũtakoretwo na falling away first ya 12 tribes of Israel. Na indo icio ĩrĩa twathoma thĩinĩ wa Luke 21 ĩno nĩ gatagatĩ ka maũndũ mamwe marĩa Jesu aratwĩra no nginya marĩa mandĩkĩtwo meke atĩa mahinge. Koguo mũtikanahenio atĩ kahinda kau nĩ karoka atĩ Jesu nĩ agũcoka nginya gũtakĩte atĩ gũtagĩte na falling away first. Falling away nĩ ciana cia Israeli kũragwo na rũhiũ alafu kwendio ngombo. Except there come a falling away first, and that man of sin be revealed. Na nginya tumenye that man of sin be revealed. Nginya mũndũ ũcio wa mehia onanie. The man of sin no niwe ũcio wanjũria ũhoro wake. Niwe Pope. Who does what? Nĩ gũkwĩra man of sin ekaga atĩa? The son of perdition. The son of perdition, mũrũ wa ũcio nĩ mũrũ wa kwa ngoma nĩguo Biblia ĩrauga. Son of perdition na Gĩkũyũ no nyende kuona version ya Gĩkũyũ ũrĩa arauga. Ndimĩtũmagĩra tondũ yake translated no son of perdition nĩ kuga rĩrĩ, nĩ kuga ta mũrũ. Son of perdition nĩ ta ũrĩa mũndũ condemn nĩ ũrĩa ũkuĩte ũru wothe yani. Mũndũ ũcio nĩ ũkuĩte ũru wothe. Ngai agĩcoka ũcio nĩwe mũndũ wa mbere angĩũraga. No anyita son of perdition mũndũ ũtangĩenda kuona. Verse 4. Who opposeth and exalted himself above all that is called God. No wĩkaga ũguo. Who opposes and no ofiganaga nake iga gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai igũrũ tarĩ Ngai. Jesu akwanyu kanitha no mwĩroreri. Ithe ti mũthũngũ. Etiguo tũrathoma Biblia-inĩ ekaga atĩa mathomere rĩngĩ. Who opposeth and exalted himself above all that is called God. Ũrĩa ũbinganaga na maũndũ mothe ma ũngai. All that is worshipped. So that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Chemi na Bamasi. Njĩra itha ici no ikaraga kanitha-inĩ. We na ndũkauge nĩ mapasta. Ndũkauge nĩ mapasta. Njĩra no ikaraga kanitha-inĩ akeyonania. No wokire akeyonania tarĩ we Ngai. Baba se nduge. Nĩ thaa ici andũ aitũ moĩ Ngai ahanaine nao. Na mũthũngũ ĩrarĩria ũhoro wa mũthũngũ nĩwe wokire. Na no agarũrire maũndũ ũrĩa kĩrĩkanĩro kiugĩte mekĩkage mbere. Nĩ mũthũngũ. Koguo nĩwe ũcio, nĩwe son of perdition. Koguo the Pope rĩtwa rĩngĩ rĩake nĩ son of perdition tondũ uga nĩ ũikarĩire gĩtĩ kĩa Ngai gũkũ thĩ na through the Catholic Church nĩguo mwagĩire na mbica ĩrĩa akorwo nĩ mwathire gwĩka research after video ĩngĩ twekire nĩguo mwathire kũgĩa na mbica ya kada yetagwo Caesar Borgia ĩrĩa mũhoyaga tarĩ Jesu mũthĩ. The son of Pope Alexander. Kwa hiyo nĩ waigua nĩ son of Pope Alexander. Son of Pope Alexander. Nĩ the son of Pope. Wanyita. Nĩ mũrũ wa Pope na tũranjũria ũhoro wa Pope. Koguo ũyũ ũhoyagwo tarĩ Jesu nĩ mũrũ wa Pope. Na Pope akatulia na debate yake kana tũreka kaũndũ kau ũngĩgothe tondũ rĩ now the son of Pope Alexander the 6th. Na Pope anomuga maticikanagia. Na nĩwaigua. Tuthome 1 Timothy chapter 4. Rĩu twathoma ndirikana Thessalonians twathoma atĩrĩrĩ they oppose anything that is called God. Reke ũigue kĩndũ kĩa mbere they oppose. Biblia ĩrauga atĩa? Reke andũ mahikanie na meke atĩa? Na mahike. No anyita. Peter rĩ ũrĩa maugaga nĩwe watigĩirwo kanitha rĩ. Peter arĩ na mũtumia. Peter nĩ ahikanĩtie. Nĩ tũkũmuonia. No anyita. Koguo ĩ tambo thome 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Naigua ĩraga atĩrĩrĩ na matukũ ma mũico na roho nĩ aratwĩra nĩ kĩrĩkanĩro gĩkĩ
nä kä ratwä thä inä wa matukå ma må ico rä andå amwe nä makeheana kå rä kä kå rä maroho magucagä rä ria nä maroho ma kå henereria and doctrines of devils. And doctrines of devils ufundithania wa ucaitani. Verse 2, speaking lies in hypocrisy, makiaragia maheni na uhinga, having their conscience seared with a hot iron. Mena meciria mao mahuri nona uria utigaga fathi ungitiga nguo-ini iheage kenyitirira makiona ungikatia no yume rauga uguo niguo meciria maria magabuata kiria roho wa kuhenereria makahana. Forbidding to marry. Magikatia forbidding to marry. Ni amekaga uguo. Ndio. Forbidding to marry, ni amagiranagia kuhikania. Allah. No anyita. Koguo ucio ni roho urauga ni maga uguo niguo opposing God and everything that is called godly. Nona uguo niguo maraga tondu ha turerwa ati ni gugoka roho ucio matuko-ini ma mwisho magaka roho mugeni ukabundithagia forbidding to marry thi na mbere and commanding to abstain from meats which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Nona tathoma ringi maigue. Verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Iyo ni thigukiri ko maugaga ndungiria nyama thiku 40. Kiria ino tarae nayo. Lent, nona lent na Ash Wednesday. Nona iko Bible-ini. Atire. Nona kiria gitumite turi andu aitu. That is also part of ugo twathoma 2 Thessalonians. Ati tuire Ngai agikira mawatho make riu macio ma Lent nimo andu majority of us marumagirira. Of course. Koguo uguo niguo muthungu okire agitua Ngai. Uguo niguo etwire Ngai. Ni ndauga kaundu ndauga Peter ari na mutumia. Maugaga ati Peter niwe wari pope wa mbere. Thoma Matthew chapter 8 verse 14. Ari na mutumia. Eka tuthome Biblia. Ibuku ria Matthew go mwiroreri wina notebook na pen. Ni ndigire umuthi. Wa notebook wandike note. Wina bahati ni ukuona video ino twarikia. Thikiriria Matthew 8. Matthew chapter 8 verse 14. And when Jesus was coming to Peter's house, he saw his wife's mother. He saw what? His wife's mother. Whose wife's mother? Read again. Matthew chapter 8 verse 14. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. And he touched her hand, and the fever left her. And when Jesus was coming to Peter's house, Jesus agiuka nyumba-ini ya Peter, uria ugaga niwe wari pope wanyua mbere. He saw his wife's mother laid. Nyina wa mutumia wa Peter ucio ni mother-in-law to Peter. Koguo Peter ari na ki? Na mutumia. Ari na mutumia. Nigiaregana nawe. Nwanyita. Peter ari na mutumia. Koguo story na nikio urona kwina maundu maingi thiini wa tutirahura kanitha. No kuonia turonia andu aitu utheri mokire. Korwo umuthi uyu Catholic no ni ambie gufundithia andu aitu horo wa mari tutingikona haro nao. Ona tutingikona uru nao ni brothers aitu ni kuhenio maheneti. Kono mambie Bishop augire atiriri augire ithuĩ tutirahura kanitha turenda ciambie kũbundithia ũhoro wa ma. Bundithiai andũ maũndũ marĩa me Biblia-inĩ. We wona ũndũ ũrĩa ũrerwo bundithia ndũrĩ Biblia-inĩ ambia gũbundi no rĩu wanyita wenyitĩra handũ hahenanio maheni Ngai auga ũcio ũgakorwo anyitanĩte nake no ũcio mũhenania na mũhenio othe nĩkĩ? Nĩ kĩndũ kĩmwe. Koguo no mambie kũbundithia andũ aitũ kumera andũ aitũ nĩ inyuĩ ciana cia Israeli makamonia andũ ciana cia Israeli ni andũ airũ. Ngai arenda atĩa na ciana cia Israeli? Twambie kũiga watho handũ ha Lent, handũ ha Ash Wednesday, handũ ha Christmas, twambie kũiga handũ ha Easter, twambie kũiga watho ũrĩa Ngai atũhete, kĩndũ ta Feast of Tabernacles, kĩndũ ta Feast of Passover, kĩndũ ta the Sabbath day, tondũ nginya Catholic nĩyo yacenjirie Sabbath
kuma Saturday ekemetua Sunday ni popo ekiri ogwo githoma na catechism-ini yanyu Catechism of the Catholic Church kedo page 286 na ugatiriri the Pope authorized Sunday to be made the day of worship na wakiuga to hell with the Sabbath makirega ndiri kuigaga thatu makiuga yao marigaga gwi muthenya wake waliwa omuturi hoya muthenya wali from the pagans makiadopt pagan custom koguo ko kanitha ciothe no ciambie kubundithia andu aitu kuiga watho wa Ngai kwirira andu aitu memenye nio tondu the Matthew chapter 19 verse 16 tucoke tuone kiria kanitha-ini cibatie gukorwo cigibundithia uguo niguo turenda andu aitu mabundithio uria Bible irauga angikoke undu nduri Bible-ini ka kondu icio anaguo tiga guthomithia tiga gufundithia thoma Matthew chapter 19 verse 16 and behold one came and said unto him so he mundu omwe wokire akiuria Jesu atiriri good master mundu wa mundu kana mundu uyu mwega what good thing shall I do that I may have eternal life ni atia wega ingika nigetha ngona uthamaki wa tene na tene ni tondu andu magiuka kanitha-ini maroka gwetha ki uthamaki wa tene na tene niguo maroka gwetha uthamaki wa tene na tene koguo niwe urumire makinya ma Jesu wike uria Jesu ekire atia ekire kindu giothe outside of that ni kuhenia urahenia andu na mbere verse 17 and he said unto him Jesu agicokeria mundu uyu woka gwake kumuria uria angiona uthamaki wa tene na tene akimwira atia why callest thou me good urajita mwega niki to ni amenyaga tutirie ithu turi andu aje uko kajita mwega niki ru pastor bio uigaga tawe we mwega tawe stada ugacoka ukaiguika na skado na ku Jesu ni augire akinyihia kiuga ati urajita mundu mwega niki there is none good but one no mwe mwega na ni Ngai that is God no Ngai tu mwega no Ngai ungita mwega no Ngai ungiko ari mwega hari we chemi no Ngai ungiko ari mwega hari we bamase but if thou wilt enter into life no agikoni ukwenda kuona uthamaki wa tene na tene uguo niguo ubati gwika keep the commandments iga watho iyo niyo yari gospel ya Jesu iyo niyo yari the total gospel of Jesus agikoni ukwenda kuiga watho agikoni ukwenda kuona uthamaki wa tene na tene iga watho na Jesu ndari mundu muthungu Jesu ndari muthungu Jesu ari mundu muiru ta ithuo ta chemi ta bamasi ta my brother Jesu ari mundu muiru agikoni mukwenda kuona he video twikite irio pin haha ndi makumipin hauthi nitwathire na mbere na rukionania kala Biblia-ini agwe haha Biblia-ini ri ni ibuku ri andu airu inyuĩ nĩ inyuĩ ciana cia Israeli koguo reke tuhutie watho ũmwe ũtathomithagio Leviticus chapter 23 Leviticus chapter 23 and verse 1 Leviticus chapter 23 and verse 1 and the Lord spake unto Moses saying speak unto the children of Israel koguo ararĩria the children of Israel ciana cia Israeli inyuo speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feasts of the Lord kuringana na thigũkũ ciao cia Ngai feast of the Lord koguo thigũkũ ti yaku ni ciao thigũkũ nĩ Ngai ũheanaga hatirĩ handũ Biblia-inĩ yothe Ngai aheanĩte Christmas ndĩrĩ haha hatirĩ handũ aheanĩte Lent ndĩrĩ haha macio mothe ni mundu uria tuthomire second Thessalonians the son of ni watho wake ni watho wa son of perdition watho wa muthungu hatirĩ handũ Ngai aheanĩte kĩndũ gĩgwĩtwo Ash Wednesday kĩndũ gĩgwĩtwo Lent Christmas Easter hatirĩ handũ cie Biblia-inĩ reke ũigue kĩrĩa Ngai aheanĩte these are the feasts of the Lord which ye shall proclaim to be holy convocations even these are my feasts ici nĩcio thigũkũ iria niĩ ndĩta Ngai heanĩte koguo thigũkũ ciothe tubati gũkorwo tukĩiga ubati gũkorwo gĩthiĩ Biblia-inĩ uge nĩkĩ nĩ Ngai ũrauga okorwo ndũrĩ kwĩ mĩena ĩrĩ bamasi okorwo ndũrĩ kwa Ngai wĩkũ gwa Shaitani okorwo ndũraiga kĩrĩa thigũkũ iria Ngai augĩte icio ũraiga nĩ cia Shaitani ta thoma thigũkũ ya mbere verse 3 6 days shall work be done but the seventh day is the Sabbath of rest an holy convocation ye shall do no work therein it is the Sabbath of the Lord it is whose
It is the Sabbath of the Lord. Nginya thabatũ no yao. Ya Ngai. He andũ mauga mũthenya wa thabatũ nĩ ĩrĩa yothe ũngĩenda gwĩka ta mathome rĩngĩ maigue thabatũ nĩ yao. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Koguo the seventh day is the Sabbath of the Lord. Ũngĩrora kalenda yaku ona ũngĩhingũra thimũ mũthenya wa mbere wa wiki nĩ rĩ? Sunday. Rora kalenda-inĩ yaku maugaga nĩ Monday. No mũthenya wa mbere wa wiki nĩ Sunday. Ona ũngĩrora kalenda nĩ Sunday. Ona ũngĩrora Christianity makiuga Jesu ariũkire Sunday nĩkĩ? Nĩ ũndũ according to them ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩtwo Mariamu mathiĩ mbĩrĩra-inĩ yake kĩandĩkĩtwo mathire mũthenya ũrĩkũ? Gĩthikio mũthenya wa mbere wa wiki mugaga Easter Sunday. Nĩ ũndũ nĩyo ĩtĩtwo nĩ mũthenya wa mbere ĩkarũgio. Koguo nao nĩ mara acknowledge atĩ Sunday nĩ mũthenya wa mbere wa wiki. Wanyita. Koguo tuone Sunday mwĩroreri nĩguo mũthenya wa mbere, Monday, wa kerĩ Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nĩguo mũthenya wa kĩ wa gatandatũ. Tathoma rĩngĩ verse 3. Leviticus chapter 23 verse 3. 6 days thikũ ithathatũ nĩrĩo rĩrutaga wĩra waku, nĩcio twathoma twakinya Friday. But the seventh day koguo twakinya Friday nĩ 6. Koguo the seventh day nĩ Saturday. The Sabbath. But the seventh day is the Sabbath of rest. That is the Sabbath of rest. That is the Sabbath of rest. And holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Koguo no nginya twambie na andũ makuga ĩyo nĩ Old Testament. Well, reke tuone ka Jesu nĩ aigaga Sabbath. Luke chapter 4. Reke tuone Jesu New Testament. Ĩyo nĩ Old Testament. Rĩu reke tuthome New Testament tuone ka Jesu nĩ aigaga Sabbath. Luke chapter 4 verse 16. Luke chapter 4 verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was. Noigua his custom nĩ kĩ? Mũtugo kana ũndũire wake. Na tũrathoma ũhoro wao nĩ Jesu. Koguo agĩũka hekarũ-inĩ o ta mũtugo wake. He went into the synagogue on the Sabbath day. Noigua ona Jesu we mwenye agocaga mũthenya wa Juma wa thabatũ. Ucio nĩ Jesu, as in that was his custom. Ndarũaga na ũrĩa kĩrĩkanĩro kiugĩte Jesu. Ndarĩ mũndũ kichwa ngumu, ndarĩ mũndũ wa kuga mũthenya na ũrĩa. Koguo angĩkorwo nĩ ũrabuata Jesu rĩ, you should be keeping the Sabbath day holy. That is the seventh day. Jesu we mwenye tamathomera rĩngĩ Luke chapter 4 verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. No, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Koguo Jesu we mwenye nĩ akĩrũgama na akĩambia gũbundithia, akĩambia gũthoma. Nĩ aigaga thabatũ. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word